Soyez le bienvenu, mabuhay po tayo dyan. And welcome back po with Learn French for Pilipinas with Lourdes. Formation civique po tayo because la formation civique est obligatoire. And one of our objectives for the formation civique ou l'objectif, l'un de l'objectif de la formation civique est connaître ses droits et devoirs en tant que résident ou citoyen français. Okay? Know your rights and responsibilities as a resident or French citizen. So one question is, a-t-on le droit d'insulter publiquement quelqu'un parce qu'il est différent, handicap, apparence physique, sexe, etc.? A-t-on le droit d'insulter publiquement quelqu'un parce qu'il est différent, handicap, apparence physique ou sexe? OK? So, A. Non, c'est interdit par la loi. OK? 1. C'est interdit par la loi. OK? That means, do you have the right to publicly insult someone because they are different, like disability, physical appearance or sex, etc. Okay. A. Non, c'est interdit par la loi. No, it is against the law. B. La devise européenne, the European motto. C. L'hymne national de France, the French national anthem. Et D. Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs devant la loi. All citizens have the same rights and same duties before the law. Okay? So, what is your answer, please? Et la bonne réponse est A. Non, c'est interdit par la loi. No, it is prohibited by law. Why? Non, l'injure publique et les propos discriminatoires sont interdits par la loi. No public insults and discriminatory remarks are prohibited by the law. It depends even if for the sex, okay? We cannot discriminate them. Physical appearance, no non plus, not, okay? Or handicapé, o yung mga disabled, okay? So we cannot discriminate them, okay? And they can sue you if you discriminate people with the evidence, okay? If they have proof, they can sue you, okay? And so please, that is because of the motto of France, equality. Equality po. We are all equal. Okay? We are all equal. And I hope it's clear. So please don't forget to like, subscribe, at mag-comment po. For more videos, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao po.